Welcome to Tute. Today topic is liquids. One of the important topic in physics, liquids. In this session, we'll learn definition of liquids, what are the forces acting in liquids, what are the properties of liquids, how they come into examinations. ఈ సెషన్లో మనం ఏం నేర్చుకుంటామంటే లిక్విడ్స్ ద్రవాలు అంటే ఏంటి, వాటి మధ్య పనిచేసే బలాలు ఏమిటి ఉంటాయి, ప్రాపర్టీస్ ఏముంటాయి, ఎగ్జామినేషన్లో ఏ విధంగా ఉంటాయి, వాటి ఫార్ములా ఏంటి అనే కాన్సెప్ట్ మనం ఈ సెషన్లో ఈ క్లాస్లో నేర్చుకుంటాం. ఫస్ట్ లిక్విడ్స్. ఇన్ దిస్ లెసన్ we learn definition of liquids, what are the different types of forces. In liquids, two types of forces is there, cohesive forces, adhesive forces. We discussing these different types of forces, and after that we discussing the properties of fluids, properties of liquids, mostly surface tension, what is capillarity, what is viscosity, what is pressure. These different types of properties we will be discussing in this session. And then after, applications of that fluids, viscosity where we observed, whereas coming to surface tension where we observed. సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఎక్కడ మనం చూస్తాం, రియల్ లైఫ్లో ఎక్కడ చూస్తుంటాం, అది ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్లో ఏ విధంగా వస్తుంది, వాటి యొక్క యూనిట్స్ ఏంటి, సిజిఎస్లో ఏంటి, ఎంకేఎస్లో ఏంటి, ఎస్ఐలో ఏంటి, దీస్ కాన్సెప్ట్ విల్ బి కవర్డ్. అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్, వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ దేర్ సర్ఫేస్ టెన్షన్. What is the formula for surface tension? Surface tension indicated by letter sigma. What is the unit for surface tension? Whereas coming to capillarity, H, what is the formula for rise of capillarity, capillary rise? Here formula of 4 sigma cos theta by rho GD. So different formula for each property. So we will learn in these different formula and their units in this session. Okay. Coming to liquids, a liquid is a substance. A liquid is a substance, has no fixed shape and yields easily to external pressure. Example, gas is a liquid. Here, a substance is that no fixed shape. Suppose I am taking a water. Here, one bowl is there. Here, bottle is there. So here, bowl, glass bowl is there. Here, plastic bottle is there. Bottle is there. Previously, I have water. Water is a liquid like that. This water I will be poured in this. What is this? Water glass. The shape of a water will be shape of the bowl, but the water is no particular shape. Whereas coming to this water, I will be poured into this bottle. The shape of the water is in the shape of the bottle. It means a substance that has no fixed shape. దానికంటూ ప్రత్యేకమైన రూపం ఏంటూ ఉండదు. ఒక వాటర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఎగ్జాంపుల్గా ఆ వాటర్ని ఒక గ్లాస్ బౌల్లో ప్లేస్ చేసాం అనుకోండి, ఆ గ్లాస్ ఏ విధంగా ఉంటుందో ఆ విధంలోకి దాని షేప్ కన్వర్ట్ అవుతుంది. అదే విధంగా కాకుండా వెరేస్ బాటిల్లో వాటర్ని ప్లేస్ చేసాం అనుకోండి, దెన్ ఇట్ విల్ బి ఫార్మ్డ్ ఏ షేప్ ఆఫ్ బాటిల్. ఇట్స్ మీన్స్ ఏ సబ్స్టెన్స్ హ్యాస్ నో ఫిక్స్డ్ షేప్. దానికంటూ ఏ షేప్ కూడా, ఎటువంటి ఆకారం కూడా ఉండదు. అండ్ ఇట్ ఈల్డ్స్ ఈజీలీ టు ఎక్స్టర్నల్ ప్రెజర్. మనం ప్రెజర్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఏ విధంగా కావాలంటే ఆ విధంగా మనం ఈ యొక్క లిక్విడ్స్ని మనం చూడవచ్చు. ఈ టైప్ ఆఫ్ ఉన్న వాటిని మాత్రమే ఏమంటాం, లిక్విడ్స్ అంటాం. ఓకే. వెరేస్ కమింగ్ టు ఫ్లూయిడ్స్, సపోజ్ ఐ టేకెన్ గ్యాస్. హియర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎ లిక్విడ్ వాటర్. Here I am taking a liquid of that water. Here I am taking a gas, that is fluid. Suppose this gas of ఈ ఫ్లూయిడ్ని నేను ఒక బౌల్లో ప్లేస్ చేశాను అనుకోండి, ఈ బౌల్ ఏ షేప్ ఉంటే ఆ షేప్లో ఉంటుందా? కాదు. ఇట్ విల్ బి ర్యాపిడ్లీ ఎక్స్పాండ్.
ఇక్కడో పార్టికల్ ఇక్కడో పార్టికల్ ఇక్కడో పార్టికల్ ఇక్కడో పార్టికల్ అంటూ దానికి పర్టికులర్గా షేప్ అంటూ కూడా ఉండదు. సో లిక్విడ్స్ హ్యావ్ నో ఫిక్స్డ్ షేప్. వెరేస్ కమింగ్ టు ఫ్లూయిడ్స్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ యాక్ట్ చేసినప్పటికీ కూడా దానికి ఎటువంటి పర్టికులర్గా షేప్ కానీ ఏరియా కానీ ఉండదు. సో హియర్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ ఓన్లీ లిక్విడ్స్. ఇన్ దిస్ లిక్విడ్స్ ఏ సబ్స్టెన్స్ ఈజ్ దట్ హ్యాస్ నో ఫిక్స్డ్ షేప్ అండ్ yields easily to external pressure. These type of ఈ విధంగా ఉన్నటువంటి వాటిని మనం లిక్విడ్స్ అంటాం. ఓకే, లిక్విడ్స్ ఎప్పుడైతే తెలిసిందో ఈ లిక్విడ్స్లో 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంటాయి. ఈ ద్రవాలలో 2 రకాలైన బలాలని ఆధారంగా చేసుకొని ప్రాపర్టీస్ ఒక ధర్మాలను మనం ఏ విధంగా ఉంటాయంది తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఫస్ట్ ఇనిషియల్లీ the force acting on liquids are two types of forces there. First one, adhesive forces. Second one, cohesive forces. In Telugu, adhesive forces also called as asamsanjana balalu. Samsanjana called as 2 types of force, adhesive forces, cohesive forces. Coming to adhesive forces, the attraction of force molecules attract the other substances. Whereas coming to cohesive force, attraction of force same molecules. ఒకే విధమైన యొక్క ఫ్లూయిడ్స్ యొక్క అణువుల మధ్య ఆకర్షణ ఉంటే వాటిని కోహెసివ్ ఫోర్సెస్ అంటారు. అలా కాకుండా అట్రాక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ మాలిక్యూల్స్, డిఫరెంట్ సబ్స్టాన్సెస్ is called as adhesive forces. Example, I am taking a water in a glass bowl. The attraction force between water particle to water particle, it means same molecules. The attraction of force between same molecules, ఒకే రకమైనటువంటి లిక్విడ్స్లో ఆకర్షణ బలాన్ని ఒకే మాలిక్యూల్స్ చూడండి, ఇక్కడ వాటర్ మాలిక్యూల్ ఉంది, ఇక్కడ వాటర్ మాలిక్యూల్, నెంబర్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి. ఈ వాటర్ మాలిక్యూల్లో ఉన్నటువంటి ఈ ఫోర్స్ని ఏదైతే ఉందో దాన్ని కోహెసివ్ ఫోర్సెస్ అంటాం. అలా కాకుండా వాటర్ మాలిక్యూల్స్కి ఈ యొక్క గ్లాస్ మాలిక్యూల్కి, వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అండ్ గ్లాస్ మాలిక్యూల్స్, వాటర్ ఈజ్ ఏ వన్ పార్టికల్ అండ్ గ్లాస్ ఈజ్ ఏ ఎనదర్ పార్టికల్. ద అట్రాక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ బిట్వీన్ water molecules and glass molecules, it means the attraction of force between 2 different. In this force is called as adhesive forces. Based on cohesive forces and adhesive forces, we will describe the properties. What is surface tension? What types of force will be acting on? What is capillary rise? Capillary rise ఎప్పుడు అవుతుంది? Capillary fall ఎప్పుడు అవుతుంది? అసలు విస్కాసిటీ అంటే ఏంటి, ఏ ఫోర్స్ వల్ల ఆ యొక్క ఫ్లూయిడ్ని రెసిస్టెన్స్ చేస్తుంది అనే కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ ఆన్ దీస్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ యాక్టింగ్ ఆన్ లిక్విడ్స్. ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ అధిసివ్ ఫోర్స్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ కోహెసివ్ ఫోర్స్. అధిసివ్ ఫోర్స్ అంటే ఏవైనా మాలిక్యూల్స్ మధ్య డిఫరెంట్ మాలిక్యూల్స్ మధ్య ఆకర్షణ బలం ఉంటే ద అట్రాక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ బిట్వీన్ డిఫరెంట్ మాలిక్యూల్స్ కాల్డ్ యాజ్ అధిసివ్ ఫోర్సెస్. Whereas coming to cohesive forces, attraction of molecule in same liquid, ఒకే లిక్విడ్లో అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ ఉంటే దాన్ని కోహెసివ్ ఫోర్సెస్ అని, అలా కాకుండా డిఫరెంట్ మాలిక్యూల్స్లో అట్రాక్షన్ ఉంటే దాన్ని అధిసివ్ ఫోర్సెస్ అంటాం. సో సమ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, కోహెసివ్ ఏంటి, అధిసివ్ ఏంటి చూద్దాం. హియర్ కమింగ్ టు అధిసివ్, ద ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ డిఫరెంట్ సబ్స్టాన్సెస్ సచ్ యాజ్ గ్లాస్ అండ్ వాటర్, This type force called as different molecules, the attraction between different substances ఎప్పుడైతే వచ్చిందో దాన్ని అధిసివ్ ఫోర్సెస్ అంటారు. అలా కాకుండా ఫోర్సెస్ డెవలప్డ్ బిట్వీన్ ద మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ సేమ్ మెటీరియల్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ కోహెసివ్ ఫోర్సెస్. చూడండి, ఒకే మాలిక్యూల్స్లో ఒక వాటర్ ఉంది, నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి, వాటర్లో మాలిక్యూల్స్లో అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ ఉంటే దాన్ని కోహెసివ్ ఫోర్స్గా తీసుకుంటాం. అలా కాకుండా ఒక గ్లాస్లో వాటర్ ఉంది, గ్లాస్కి వాటర్కి అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ ఉందనుకోండి, బలాలు పనిచేస్తుంది అనుకోండి, దాన్ని అధిసివ్ ఫోర్స్గా అంటాం. హియర్ ద డిఫరెన్స్ ఈజ్ ద ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ ద డిఫరెంట్ సబ్స్టాన్సెస్ సచ్ యాజ్ గ్లాస్ అండ్ వాటర్. హియర్ ఈజ్ అ గ్లాస్
in glass consists of water. Some water particles are sticked to the గ్లాస్ బౌండరీస్. ఇట్స్ మీన్స్ ఆ యొక్క గోడ పాత్రలకి ఈ వాటర్ పార్టికల్స్ కానీ ఏవైతే మనం పూర్ చేస్తామో అవి స్టిక్ అయిపోతాయి. ఎందుకు? ఈ యొక్క పార్టికల్స్కి ఈ గ్లాస్కి మధ్య ఎదిసివ్ ఫోర్స్ ఏదైతే ఉందో అసంసంజన బలాలు యాక్ట్ అవ్వడం వల్ల అవి స్టిక్ అవుతుంటాయి. అలా కాకుండా వాటర్లు చూడండి, సేమ్ మెటీరియల్ కానీ అట్రాక్షన్ ఉంటే దాన్ని మనం కోహెసివ్ ఫోర్సెస్ అంటాం. హియర్ వన్స్ వీ హ్యావ్ అబ్జర్వింగ్ హియర్ a wall, that is a glass or something wall is there, and in between molecules is there, number of molecules is there. Here boundaries is there, in between them molecules there. You have to observe like this. It means the attraction of force between same molecules. They have some force of attraction. These force is called as cohesive forces. Molecules లో ఏదైనా మెటీరియల్, ఏదైనా ఒక సబ్స్టాన్స్, ఏదైనా లిక్విడ్స్ దానిలో ఉన్న మాలిక్యూల్స్ని బలంగా తన వైపు లాక్కుంటాయి. లేదంటే వాటిపైన పనిచేసే బలాలనే కోహెసివ్ ఫోర్సెస్ అంటారు. అలా కాకుండా ఈ యొక్క బౌండరీస్కి చూడండి, ఈ బౌండరీస్కి ఈ యొక్క లిక్విడ్ బౌండరీ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్. చూడండి, ఈ బౌండరీ వేరే సబ్స్టాన్స్ అండ్ ద మాలిక్యూల్స్ విల్ బి డిఫరెంట్ సబ్స్టాన్స్. డ్యూ టు డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సబ్స్టాన్స్ అండ్ మాలిక్యూల్స్, ఈ రెండింటి మధ్య అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ ఉంటే దాన్ని ఎడిసివ్ ఫోర్సెస్ అంటారు. ఇట్స్ మీన్స్ ద ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ డిఫరెంట్ సబ్స్టాన్సెస్, గ్లాస్ అండ్ వాటర్, దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎడిసివ్ ఫోర్సెస్. Whereas coming to cohesive forces, force developed between molecules of same material is called as cohesive forces. Okay, here adhesive means same molecules, cohesive means same particle. It will be appear in blue color. It means one of molecule. These two are molecules of same liquid. Attraction of same liquid called as cohesive forces. Here green color one object material other than the material, and blue color is a different molecules. Both are attraction, then called as adhesive forces. Okay, coming to cohesive forces, capillarity rise, capillarity fall, two different concept on next, I mean that upcoming slides. In that concept, water and glass attraction force is called adhesive forces, and the same molecules attraction force is called as cohesive forces. Once observed here, in these cohesion forces, two are same molecules. These two are same molecules, but in adhesive these are one is different molecule, another is different substance. Cohesion force to the attraction of molecules for other the molecules of the same kind. ఒకే విధమైనటువంటి మాలిక్యూల్స్ ఎక్కడైతే ఉంటాయో దాన్ని అట్రాక్ట్ చేసుకునే ఫోర్స్నే మనం కోహెసివ్ ఫోర్సెస్ అంటాం. చూడండి, ఈ కోహెసివ్ ఫోర్స్ వల్ల క్యాపిలరీ రైస్, క్యాపిలరీ ఫాల్ అనే కాన్సెప్ట్ అనమాట బేస్ అయి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ we know till right now what is liquids, what is fluids, and what type of force will be acting upon liquids. When you knowing the what type of velocities, what type of forces will be acting on that, then after immediately we know the properties of fluids. ఏంటి లిక్విడ్స్ గురించి మరియు ఫ్లూయిడ్స్ గురించి తెలుసుకున్న తర్వాత వాటిపై పనిచేసే బలాల గురించి మనం తెలిసిన తర్వాత వాటి యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం. ఫస్ట్ సర్ఫేస్ టెన్షన్. ఏంటి సర్ఫేస్ టెన్షన్ అంటే ఏంటి? సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఇన్ తెలుగు కాల్డ్ యాజ్ తల తన్యత. I'm taking a water in a beaker like this. Okay, it is a liquid.
Liquid, it means water. Atmosphere is consist of air. In between liquid and air, a surface is there. చూడండి, ఈ యొక్క వాటర్కి ఈ యొక్క లిక్విడ్ ఏదైతే ఉందో లిక్విడ్కి ఎయిర్కి మధ్యలో ఓ సర్ఫేస్ ఉంటుంది. ఇట్స్ మీన్స్ ఎయిర్ ఫోర్స్ అనమాట, సంథింగ్ ప్రెజర్ చేస్తుంది. ఈ లిక్విడ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్, లిక్విడ్లో ఏ ఫోర్స్ ఉంది, కొసివ్ ఫోర్సెస్లో సేమ్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటుంది. ఎడిసివ్ ఫోర్సెస్లో ఈ యొక్క గ్లాస్ ఏదైతే ఉందో గ్లాస్కి వాటర్కి ఎడిసివ్ ఫోర్సెస్ ఉంటుంది. సో ఎయిర్ అనమాట ఆపోజిట్గా ఉంటుంది, లిక్విడ్. ఈ రెండింటికి సెపరేట్ చేసే ఒక సర్ఫేస్ ఉంటుంది. ఈ సర్ఫేస్లో ఇక్కడ ఉన్న మాలిక్యూల్స్ వీటికి టెన్సైల్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది. ఈ టెన్సైల్ ఫోర్స్ చూడండి, ఈ యొక్క ఫోర్స్ అట్రాక్ట్ చేస్తుంది పక్కన ఉన్నదాన్ని. అండ్ ఎనదర్ ఫోర్స్ విల్ బి అట్రాక్ట్ ద బిహైండ్ ద పార్టికల్స్. అండ్ హియర్ ఎనదర్ మాలిక్యూల్ ఇస్ దేర్, ఇట్ విల్ బి అట్రాక్ట్ ద వన్ మాలిక్యూల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అట్రాక్ట్ ద నియరెస్ట్ మాలిక్యూల్స్. Attracting means a tensile force. Tensile force acting on the surface. The name itself, surface. Air and liquid in between them, surface is there. And tension, a tensile force acting on the surface. చూడండి, ఈ యొక్క ఉపరితలంపై ఈ టెన్సైల్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అయ్యి, ఈ టెన్సైల్ ఫోర్స్ ఏదైతే ఉందో అది యాక్ట్ అవుతుంది. ఈ యాక్ట్ అవ్వడం వల్ల ఒక వాటర్ పైన ఉన్నటువంటి లేయర్ ఒక స్ట్రెచన్, ఒక మెంబర్గా యాక్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఇట్స్ మీన్స్ ఏ టెన్సైల్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద పర్టికులర్ సర్ఫేస్ ఏరియా. ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ ఏరియా. హౌ మచ్ ఫోర్స్? ఇట్ మీన్స్ సమ్ టెన్సైల్ ఫోర్స్ ఇస్ దేర్. Tensile force per unit length. Force acting per unit length is called as surface tension. So surface tension indicated by letter sigma, whereas coming to force acting on particular length. చూడండి, ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో ఫోర్స్ పర్టికులర్ లెంత్లో, సో సపోజ్ దిస్ total length I can given by length. So I am applying some force, that is tensile force. The units of sigma, what is that? Force per unit length. It means meter. So this is the definition for surface tension. Surface tension means a surface in between the liquid and air, some tensile force acting on the surface of the liquid, then it acts as a stretching member. దీని యొక్క ఉపరితలం పైన ఒక మెంబ్రెన్ లాగా తయారవుతుంది ఈ తలతనీద. వెరాస్ సర్ఫేస్ టెన్షన్, ఇట్ ఈస్ ఇండికేటెడ్ బై లెటర్ సిగ్మా. The units for surface tension is force per unit length. I will explain deeply in the next slide. Here, surface tension is defined as the tension of the surface film of a liquid caused by the attraction of the particles in the surface layer by the bulk of the liquid, which tends to minimize the surface area. Here two concepts is important. The first one is యాక్టింగ్ ఏ మెంబ్రెన్. ఈ వాటర్లో కానీ లిక్విడ్లో కానీ పైన ఉన్న లేయర్ మెంబ్రెన్లా ఉంటుంది. ఇట్స్ మీన్స్ ఒక మెంబ్రెన్. సో ఈ మెంబ్రెన్ ఉండడం వల్ల ఇన్సెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈజీగా వర్క్ చేస్తుంటాయి. ఇన్సెక్ట్స్, మస్కిటోస్, ఫ్లైస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అదొక మెంబ్రెన్లా ఉండడం వల్ల ఈజీగా వన్ ప్లేస్ నుండి ఒక ప్లేస్కి మూవ్ అవుతుంది. సెకండ్ వన్, ఇట్స్ ఆక్యుపైస్ లెస్ స్పేస్ ఏరియా. ఇట్స్ మీన్స్ ఎంత కనిష్ట వైశాల్యాన్ని చేరుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. ఇట్స్ మీన్స్ ఫస్ట్ వన్ ఏం చెప్తుంది, ఇట్స్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ మెంబ్రెన్. సెకండ్ వన్ ఏంటి, లెస్ స్పేస్ ఏరియాని ఆక్యుపై చేస్తుంది. అందుకే వర్షపు చినుకులు ఏవైతే ఉన్నాయో రెయిన్ పార్టికల్స్, ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ లెస్ ఏరియా, స్పెరికల్ షేప్. వైల్ ఏ పార్టికల్ రెయిన్ పార్టికల్ ఈజ్ లైక్ దట్. రెయిన్ పార్టికల్ internally consist of number of molecules like that. When number of molecules, then adhesive force between them, cohesive force. ఏం చేస్తే ఈ కోహెసివ్ ఫోర్స్ ఇక్కడున్న మాలిక్యూల్ని దగ్గరగా లాక్కుంటాయి. ఈ దగ్గరగా లాక్కోవడం వల్ల అది స్పెరికల్ షేప్లో ఫామ్ అవుతుంది. క్వశ్చన్స్ ఈ విధంగా వస్తుంటాయి. What is the reason behind the rain bubbles are like spherical shape? Due to surface tension, in that molecules will be attracted together. Then the occupation area will be decreases. Here
ఏ సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఈజ్ డిఫైన్ ద టెన్షన్ ఆఫ్ ద సర్ఫేస్. ఈ యొక్క సర్ఫేస్ పైన ఏదైతే ఉందో ఈ టెన్షన్ ఫోర్స్ సర్ఫేస్ టెన్షన్ అంటారు. దీనివల్ల మినిమైజ్ ద సర్ఫేస్ ఏరియా. ఈ యొక్క సర్ఫేస్ ఏరియా ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం మినిమైజ్ చేసుకుంటాం. సో ఇట్ ఈస్ డ్యూ టు ద ఫినామినా ఆఫ్ సర్ఫేస్ టెన్షన్ ద డ్రాప్స్ ఆఫ్ వాటర్ tends a spherical shape and maintain a minimum surface area. Spherical shape and maintain a minimum surface area. Okay, the tension of the surface film of a liquid caused by the attraction of the particles. Previously I am saying that adhesive force means attraction of different molecules. Cohesive force means attraction of same molecules. ఎప్పుడైతే ఈ లిక్విడ్లో ఒక బౌల్లో వాటర్ కానీ లిక్విడ్ కానీ గ్యాస్ కానీ ఏదైతే తీసుకున్నామో ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్లీ నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్. వెన్ నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ దే షో దేర్ ఫోర్సెస్, కోహెసివ్ ఫోర్సెస్ ఆర్ అడ్హెసివ్ ఫోర్సెస్. డ్యూ టు కోహెసివ్ ఫోర్సెస్ దే యాక్ట్ as a less area and it acts as a membrane in that particular surface. Units. Till right now already you know that surface tension indicated by sigma. It means force acting per unit length. What is that? Force acting per unit length. Force acting per unit length is called as surface tension. Here I am using force in case of SI units. What is the units for force? Newtons. And coming to length, meter. So Newton meter is the unit for surface tension in SI system. Whereas coming to CGS, force, it means dynes. How many dynes used in that particular property? It means dyne, force in CGS dyne, whereas length cm. So dyne per centimeter is the units for surface tension in CGS. Okay, applications of surface tension. ఎక్కడ ఇది అప్లికేషన్ ఎక్కడ అప్లైబుల్ అవుతుంది, ఎక్కడ మనం రియల్ లైఫ్లో చూడగలం, పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కమింగ్ టు ఎగ్జామినేషన్ ఏ విధంగా క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది, అట్ వాట్ వే దే ఆస్కింగ్ ఎ క్వశ్చన్ బై యూజింగ్ సర్ఫేస్ టెన్షన్. హియర్ ద ఫస్ట్ వన్, ఇన్సెక్ట్స్ వాకింగ్ ఆన్ ఏ వాటర్. Here a water is pond of water is there. Internal molecules consist of number of molecules, but top surface will be acting as a membrane. Why? Because number of tensile force acting that membrane, it acting on the membrane, so is a stretched membrane. చూడండి, ఎప్పుడైతే ఈ టెన్షన్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుందో ఆ పైన ఒక లేయర్ గట్టిగా ఏర్పడుతుంది. అందువల్ల ఇన్సెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఫ్లైస్ కానీ మస్కిటోస్ కానీ ఏమవుతాయండి, సో ఈజీగా వాక్ అవుతుంటాయి. మరుగునీటిలో ఎక్కువ ఏం చేస్తుంటాయి, ఈ దోమలు గుడ్లు పెడుతూ దాని యొక్క ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ మెయింటైన్ చేస్తుంటాయి. సో ఇట్స్ మీన్స్ వాట్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్ ద ఇన్సెక్ట్స్ వాకింగ్ ఆన్ ద వాటర్? ఇట్ మీన్స్ సర్ఫేస్ టెన్షన్. కమింగ్ టు a needle will be floating in a వాటర్లో ఒక చిన్న గుండె సూది వేసామనుకోండి, అది తేలుతుంది. ఎందుకు? ఆ నీటి యొక్క పై ఉపరితలం ఒక స్ట్రెచ్గా యూజ్ అవడం వల్ల దాని మీద గుండె సూది ఏమవుతుంది, తేలుతుంది. సో ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఫ్లోటింగ్ ఏ నీడిల్ ఇన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద వాటర్ ఈజ్ ద బిహైండ్ ద రీజన్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ విస్కాసిటీ, సర్ఫేస్ టెన్షన్, capillarity is the reason behind that surface tension will be acting on that particular area. Then the needle will be floated in the water. Number of times given in the questions. And rainproof tent materials where the surface tension of water will be bridge the pores at the tent material. Important. రెయిన్ ప్రూఫ్ ఏదైతే ఉందో ఈ రెయిన్ ప్రూఫ్ టెంట్ మెటీరియల్ అనమాట సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఆఫ్ వాటర్ వల్ల బయటకు బ్రిడ్జెస్ అవుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్, క్లీనింగ్ ఆఫ్ క్లాత్స్ బై సోప్స్ అండ్ డిటర్జెంట్స్ విచ్ లోవర్స్ ద surface tension of the water. Important. Once we have to observe here carefully. A water, normally you have to take in a water. When we dip in the cloths in that water, కొద్దిగా వాటర్ తీసుకొని అందులో మన యొక్క బట్టలు ఏవైతే ఉన్నాయో క్లాత్స్ నానబెడతాం. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఏం చేస్తాం, కొద్దిగా సబ్స్టెన్స్, ఇట్ మీన్స్ ఆ డిటర్జెంట్స్ ఏవో కొన్ని యాడ్ చేసి అందులో కూడా క్లాత్స్ అనమాట నానబెడతాం. సో ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ వాషింగ్ ఎప్పుడైతే డిటర్జెంట్ యూజ్ చేసి వాటర్లో నానబెట్టావో అవి తొందరగా మురికిపోతాయి. నార్మల్గా నానబెట్టినవి
తొందరగా మురికిపోవు. వాట్ ఈస్ ద రీజన్? ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క వాటర్ ఏదైతే ఉందో వాటర్కి మనం డిటర్జెంట్స్ కలిపామనుకోండి, డిటర్జెంట్స్ కలిపితే ఆ యొక్క వాటర్ యొక్క సర్ఫేస్ టెన్షన్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఫోర్స్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఫోర్స్ ఎప్పుడైతే డిక్రీజ్ అయిందో యాక్చువల్గా అంతవరకు కనిష్ట వైశాల్యాన్ని ఆ వాటర్ ఏమైంది, లో ఏరియా ఉంది. ఎప్పుడైతే ఈ డిటర్జెంట్ యూజ్ చేసామో ఇలా ఉన్న మాలిక్యూల్స్ ఇలా ఫ్రీగా మూవ్ అవుతుంది. ఇట్స్ మీన్స్ ఫ్రీగా ఓపెన్ అవుతుంది. ఈ ఫ్రీగా ఓపెన్ అయింది ఆ యొక్క క్లాత్స్లోకి ఇంటర్నల్గా యాక్ట్ అయ్యి ఆ యొక్క ఈజీగా వాష్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్స్ మీన్స్ ఇనిషియల్లీ కన్సిడర్ లెస్ స్పేస్ ఏరియా. వెన్ యూ యాడింగ్ డిటర్జెంట్స్ వాట్ హ్యాపెనింగ్, ద ఏరియా విల్ బి ఇంక్రీజెస్. ద ఏరియా ఆఫ్ వాటర్ విల్ బి యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్. ఆ క్లాత్స్కి వాటర్కి యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఏమైంది, ఇంక్రీజ్ అయింది. ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల తొందరగా డస్ట్ పార్టికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో రిమూవ్ అవుతాయి. చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, క్లీనింగ్ ఆఫ్ క్లాత్స్ బై సోప్స్ అండ్ డిటర్జెంట్స్ విచ్ లోవర్స్ ద సర్ఫేస్ టెన్షన్. క్వశ్చన్ ఈ విధంగా అడుగుతాడు. క్వశ్చన్స్ కమింగ్ రైజెస్ ఇన్ దిస్ టైప్. వైల్ యాడింగ్ ద డిటర్జెంట్స్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్స్, ఆప్షన్ ఏ ఇంక్రీజ్డ్, ఆప్షన్ బి డిక్రీజ్డ్, ఆప్షన్ సి రిమైన్ కాన్స్టెంట్, ఆప్షన్ డి నన్ ఆఫ్ దీస్. ఎప్పుడైతే ఫ్లూయిడ్స్కి లిక్విడ్స్కి డిటర్జెంట్స్ యాడ్ చేసామో సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఏమవుతుంది, డిక్రీజ్ అవుతుంది. డిక్రీజ్ అవడం వల్ల తొందరగా యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ పెరిగి ఈ యొక్క డస్ట్ పార్టికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో తొందరగా మన యొక్క క్లాత్స్ నుండి ఈజీగా రిమూవ్ చేయొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ రౌండ్ బబుల్స్ వేర్ ద సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఆఫ్ వాటర్ ప్రొవైడ్స్ ద వాల్ టెన్షన్ ఆఫ్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ వాటర్ బబుల్స్. Bubbles already discussed at the time of rain. The rain bubbles in the shape of spherical. Why? Because it contains less space area. వాతావరణంలోని రెయిన్ బబుల్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి, లెస్ స్పేస్ ఏరియాని ఆక్యుపై చేసుకోవడం వల్ల కనిష్ట వైశాల్యాన్ని కలిగి ఉంటాయి. ఈ యొక్క బబుల్స్ కూడా ఫామ్ అయ్యేటప్పుడు కనిష్ట వైశాల్యాన్ని కలిగి ఉంటాయని చెప్తుంది ఈ కాన్సెప్ట్. దిస్ ఫినామినా ఈజ్ నాట్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద షేప్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్ ఆర్ డ్రాప్లెట్స్. ఓకే, ఫైనల్లీ ఈ సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఏం చెప్తుందంటే రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద షేప్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్ డ్రాప్లెట్స్. యొక్క లిక్విడ్ డ్రాప్లెట్స్ అవి స్పెరికల్గా ఉండాలా లేదంటే స్క్వేర్గా ఉండాలా, డిఫరెంట్ ఏ షేప్లో ఉండాలని డిసైడ్ చేసే ఫ్యాక్టర్ ఏది ఉందండి, సర్ఫేస్ టెన్షన్. సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఇండికేటెడ్ బై లెటర్ సిగ్మా. ద ఫార్ములా ఫర్ సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ యూనిట్ లెంత్. ద యూనిట్ ఫర్ సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఈజ్ ఫోర్స్, ఇట్ మీన్స్ న్యూటన్ పర్ మీటర్, whereas dyne per centimeter. This is the concept of surface tension. Coming to next concept, next property, capillarity. What is capillarity? So what type of forces will be acting on capillarity? In capillarity we are discussing two terms. First one,